Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Oh. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Sadgurum Brahma Vidvaram. सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। अथ ध्यानम् सिन्दूरारुण विग्रहान् त्रिनयना माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रती सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ श्री मात्रे नमः। Pranams to the Lord. Pranams to all the Satsangis, Mahatmas in tonight's class, and pranams to my Kutti Devis. So we'll first start with you. First and foremost, happy Vijayadashami to each and everyone over here. Let's conquer the Ravan in us, especially all the kids. Start marking what you have to conquer. Is it your anger? Is it your temperament? Do you listen to mom? Do you listen to your papa? Do you listen to elders, your grandparents in the house? Keep a tab. Do you get irritated when they speak to you? When they direct you what you have to do? Do you keep your things okay or not in place? When you finish using your toys, are they back into their place or is it scattered everywhere? How much truth you're speaking? How much do you lie to get your things way? Something which you like. What is that in you? So these are all kuti Ravanas inside us only. So that today we just keep in mind that we need to conquer and then it's going to happen. Yes, that's the purpose why we fasted for all these days and why we are opening the fast. So that's something, some control, some sense control we must have. And all your chanting that you're doing, that gives you that power to control what the senses which are running here and there. No? I want to do what I like to do. So that thing is not always right. How much I obey is the question.
So that is, you need to conquer. And I believe you have conquered to a certain extent. That's why you became Kumarikas. That's why you are the Kutti Devis. And that's why you're able to chant, unlike everybody else. So you all are special little girls. You have to continue that. It doesn't finish with today. And you have to continue the chanting. Every Friday, the group would be opening. At least one verse you have to post for me. I have to hear from all 5 Kumarikas in the group. From next Friday onwards, it starts. Okay. Those who are not in that group, message me privately. I'll add you so that every week from this Vijayadashami till the next, we have that reminder. Yeah, I've done. We need to. Unless we keep that tab, it's not going to be possible. Is it only for little ones? No. For elder ones? Is it for me? It's first for me. What I have talked loudly is all for me, for myself. So with this, let's begin. So we have done yesterday 4 verses, right? Today we have to do the 5th. So again, we will take turns and we will do a round. So Kathy, start with first, second, third. Let's go like that. Yes, Kathy? No, Mom, I didn't have anything to say. No, I said you have to start with the first. Om Aim Shreem Shreem Om Shri Matre Namaha Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Sahasraneshwari Chidagnikunda Sambhuta Deva Karya Samudyata उद्यद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला. Awesome. मनोरूपेक्षुकोदण्ड पञ्चतन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूर मध्य ब्रह्माण्ड मण्डला. Awesome. चम्पकाशोक पुन्नागा सौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता. Awesome. Now Aradhya will go to the first verse. Om Aim Hrim Shri Om Shri Matre Namaha Om Shri Mata Shri Maharagni Srimat Sahasraneshwari Chidagnikunda Sambhuta Devakarya Samudyata. Kathy, do the second one. Awesome, Aradhya. Perfect one. Okay, ma'am. उद्यद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला. Perfect. Excellent. मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूर मज्ज ब्रह्माण्ड मण्डला. Perfect. Fourth verse. चम्पकाशोक पौन्नाग सौगन्धिक लसत्कचा कुरुविन्ध्यमणिश्रेणी कन्तकोटिरमण्डिता. Kanat कुरुविन्ध्यमणिश्रेणी कनत्कोटि मंडिता. Kanatkotira Mandita. Awesome. Okay, so we have done till here. Let's go now to the 5th mantra. So we will start first. We'll start Riya first with you only. Ashtami Chandra Vibhraja. अष्टमी चंद्र विभ्राज. Very good. Yeah. अष्टमी चंद्र विभ्राज.
Vibhraja. Vibhraja. Very good. Aradhya. Ashtami Chandra Vibhraja. Very good. Khyati. Ashtami Chandra Vibhraja. Very good. Ashtami Chandra Vibhraja. Good. Now, next. Dalika Sthala Shobhita. Dalik Sathal Shobita. No, listen to me carefully. Dalika Sthala Shobhita. Dalika Sthala Shobita. Dalika Sthala. Dalika Sthala Shobita. You're saying Dalika. I'm saying Dalika. Dalika Sthala. Dalika Sthala Shobita. Perfect. Yes. Dalika Sthala Shobita. Very good. Dali Kasthala Shobhita. Dalika Sthala Shobhita. Dalika Sthala Shobita. Very good. Mukha Chandra Kalankabha. Mukha Chandra Kalakhabha. Kalankabha. Kalankabha. Very good. Mukha Chandra Kalankabha. Kalankhano. Kalanka. Mukha Chandra Kalankabha. Mukha. Kha. Mukha Chandra Kalankabha. Very good. Mukha Chandra Kalankabha. Kalankabha, not bha. Mukha Chandra Kalankabha. Very good. Mukha Chandra Kalankabha. Mriganabhivisheshaka. Mruganabhivisheshaka. Khano. Ka. Visheshaka. Mruganabhivisheshaka. Only thing, don't stop at nabhi. It will become dirgha. So say nabhivisheshaka. Mruganabhivisheshaka. Very good. Mruganabhivisheshaka. Nabhi. Mruganabhivisheshaka. Nabhi, not to pause. Otherwise it becomes dirgha. Mruganabhi Visheshaka. Very good. Mriganabhivisheshaka. Excellent. Mruganabhivisheshaka. Good. Now pay attention. We are going to do the full line. Ashtami Chandra Vibhraja Dalika Sthala Shobhita. Ashtami Chandra Vibhraja Dilika Sthala Shobhita. Yeah, Dalika, not Dilika, Dalika. Want to say again? Yes. Ashtami Chandra Vibhraja Dalika Sthala Shobhita. Correct. And now also you try, when you say Vibhraja, you are making a pause, you are making a one breath, and then you're saying Dalika Sthala. Try to hold the breath from beginning. In one breath, you say Ashtami Chandra Vibhraja Dalika Sthala Shobhita. And now breathe. Try. Okay. Ashtami Chandra Vibhraja Dalika Sthala Shobhita. Fantastic. Well done. Ashtami Chandra Vibhraja Dalika Sthala Shobhita. Try without pausing at Vibhraja.
अष्टमी चन्द्रविभ्राज दलिकस्थलशोभिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता Shobitha, no, Shobita. शोभिता अष्टमी चन्द्रविभ्राज दलिकस्थलशोभिता Awesome. अष्टमी चन्द्रविभ्राज दलिकस्थलशोभिता Excellent. Now, similarly, we are going to do the second line. We don't breathe in between. We hold, breathe first, and once we open the mouth, that one whole breath we should use to finish the entire line. Mukha Chandra Kalanka Bhamruganabhivisheshaka. मुखचन्द्र I don't Yeah, Kalankabha. That sign is like like in Ganga. So Kalankabha. That like a dove. Correct. So Mukha Chandra Kalankabha Mrugana Bhivisheshaka. Okay. मुखचन्द्र मृणाभिविशेषका Mruganabhi. मृगनाभिविशेषका मुखचन्द्रकलङ्काभा मृगनाभिविशेषका. Not to stop at Kalankabha. Mukha Chandra Kalankabha Mruganabhivisheshaka. Continuous. मुखचन्द्रकलङ्काभा मृगनाभिविशेषका. Awesome. मुखचंद्र कलंकाभा मृगनाभि विशेषका Perfect. Khyati? मुखचन्द्रकलाङ्काभमृगनाभिविशेषका Awesome. मुखचन्द्रकलङ्काभा मृगनाभिविशेषका. Perfect. Okay, so now Riya, your turn to chant the whole verse. Both the lines. अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुखचंद्र कलिभा Kalankabha. मुखचंद्र कलंकाभ मृगनाभिविशेषका. Awesome. Well done. अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुखचंद्र कलंकाभा मृगनाभिविशेषका. Why so much hurry? Where you have to go? Awesome. Well done. अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुखचंद्र कलंकाभा मृगनाभि विशेषका. Awesome. I think that excitement of, yeah, I got it. Like, sir, you all are speeding up. अष्टमी चन्द्रविभ्राज दलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलाङ्काभमृगनाभिविशेषका. Awesome. अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुखचंद्र कलंकाभ मृगनाभिविशेषका. Awesome. Perfect, my Kutti Kumaris. Pranams to you. And with this, for this Navratri, in this first 5 verses, the Dhyana Shloka and 5 verses we have completed. But your duty is to follow. Take one whole year before next Navratri. Try to do all 183. So from next week onwards, 1 or 2 verses as per your capacity you should post. But first we'll start with Dhyana Shlokas. And whatever you post, try to memorize now. Whatever you memorize in this age, you will remember it throughout life. If our age, when you come and you will think you want to memorize, it doesn't last long. You forget it. Then you have to keep on doing it. But now when you would do,
You would never forget it. So I'll insist that you should memorize. Try as per your capacity to memorize as much as you can. Whole thing, if you memorize, fantastic. But don't rush to memorize whole thing. Step by step, slowly, as we did now, one by one verse per day. Okay. Thank you, my little cuties. My pranams to you. Now we go ahead with our journey and complete the whole text. Today we start with 163. Om Aim Hreem Shreem Om Shri Matre Namaha. Is Shri there? Yeah, okay, see. Give me a minute. (163). त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री यजमान स्वरूपिणी यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री यजमान स्वरूपिणी यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री यजमान स्वरूपिणी संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री यजमान स्वरूपिणी संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री यजमान स्वरूपिणी संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञ कर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धन धान्य विवर्धिनी धर्माधारा धनाध्यक्षा धन धान्य विवर्धिनी धर्माधारा धनाध्यक्षा धन धान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धन धान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धन धान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी
धर्माधाराधनाध्यक्षा धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापत्तिनिवारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीर समर्चिता
स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापत्तिनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया चैतन्यार्घ्यः समाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला चैतन्यार्घ्यः समाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला चैतन्यार्घ्यः समाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला. So that area, Chaitanya, na half ya, Chaitanya, ra is a repha, half, so Chaitanyar, and then gha is half, gha, not ga, gha, Mahaprana gha, and ya. So Chaitanyar ghya, not gya, ghya. So this we'll have to remember over here. चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेर मुखाम्बुजा दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेर मुखाम्बुजा दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवला नर्घ्य, same thing, narghya. Over here there is no nya, no is there, but narghya, anarghya. कौलिनी केवला नर्घ्य कैवल्य पददायिनी कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्य पददायिनी स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः
स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी Mai and Mai are different sounds. E, ye, ya, ikara, ye, and only E. E is a swara. So E and ye, you will have to differentiate. Mano, mai is not there. Mano, mai, ye, ya. That you have to keep in mind. व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंच प्रेतमंचाधिशायिनी पंचयज्ञ प्रिया पंच प्रेतमंचाधिशायिनी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंच प्रेतमंचाधिशायिनी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंच प्रेतमंचाधिशायिनी पंचमी पंचभूतेशी पंच संख्योपचारिणी पंचमी पंचभूतेशी पंच संख्योपचारिणी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी पंचमी पंचभूतेशी पंच संख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी
पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधर सुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी धराधर सुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी धराधर सुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका धराधर सुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका धराधर सुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका धराधर सुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बंधूक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी बंधूक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी बंधूक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी बंधूक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी बंधूक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी बंधूक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा बिंदु तर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका बिंदु तर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका बिंदु तर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा बिंदु तर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा बिंदु तर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा बिंदु तर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीव शंकरी दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीव शंकरी
दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी. So over here, that nya, we should not say gya, and it is not nya, na half and ya, na of the dental. The j and nya of the palatal sound. So you have to use the soft palate. The base of the tongue should touch the soft palate to produce the sound nya. So it is jnana and not jnana, not nya, not nya, jnana. So I'm using the base of the tongue. I'm using from the palate. So that sound has to come. Jnana mudra, jnana gamya, jnana jneya. So remember that. Dashamudra samaradhya tripura Shrivashankari Jnanamudra Jnanagamya Jnanajneya Swarupini Yoni Mudra Trikhandeshi Trigunamba Trikonaga Yoni Mudra Trikhandeshi Trikunamba Trikonaga योनि मुद्रा त्रिखंडेशी त्रिगुणांबा त्रिकोणगा अनघाद्भुत चारित्रा वांछितार्थ प्रदायिनी अनघाद्भुत चारित्रा वांछितार्थ प्रदायिनी अनघाद्भुत चारित्रा वांछितार्थ प्रदायिनी योनि मुद्रा त्रिक Should I say it once more? Yes, say. Go ahead. अनघाद्भुत चारित्रा वांछितार्थ प्रदायिनी योनि मुद्रा त्रिखंडेशी त्रिगुणांबा त्रिकोणगा अनघाद्भुत चारित्रा वांछितार्थ प्रदायिनी योनि मुद्रा त्रिखंडेशी त्रिगुणांबा त्रिकोणगा अनघाद्भुत चारित्रा वांछितार्थ प्रदायिनी योनि मुद्रा त्रिखंडेशी त्रिगुणांबा त्रिकोणगा अनघाद्भुत चारित्रा वांछितार्थ प्रदायिनी वांछी छ महाप्राणा त अल्प प्राणा थ महाप्राणा वांछितार्थ. So that circus is there over there. Pradayini alpa. अभ्यासातिशय ज्ञाता षडध्वातीत रूपिणी अभ्यासातिशय ज्ञाता षडध्वातीत रूपिणी अभ्यासातिशय ज्ञाता षडध्वातीत रूपिणी अव्याज करुणामूर्तिरज्ञानध्वान्त दीपिका अव्याज करुणामूर्तिरज्ञानध्वान्त दीपिका. I'll say it once more. Yeah. अव्याज करुणामूर्तिरज्ञानध्वान्त दीपिका अव्याज करुणामूर्तिरज्ञानध्वान्त दीपिका अभ्यासातिशय ज्ञाता षडध्वातीत रूपिणी अव्याज करुणामूर्तिरज्ञानध्वान्त
ज्ञानध्वान्तदीपिका अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका. We can say together, Murtirajnana. Oh yeah, okay. अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका. अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तेरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी. With her krupa, let's do the last one. Shri Shiva Shiva Shaktyaikyarupiणी Lalitambika. Shri Shiva Shiva Shaktyaikyarupiणी Lalitambika. श्री शिवा शिव शक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका. एवं श्री ललिता देव्या नाम्नां सहस्रकञ्जगुः एवं श्री ललिता देव्या नाम्नां सहस्रकञ्जगुः एवं श्रीललिता देव्या नाम्ना सहस्रकञ्जगुः श्री शिवा शिव शक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्री ललिता देव्या नाम्नां सहस्रकञ्जगुः श्री शिवा शिव शक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्ना सहस्रकञ्जगुः श्री शिवा शिव शक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्री ललिता देव्या नाम्नां सहस्रकञ्जगुः इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे श्री हयग्री we'll do one by one. इति श्री ब्रह्मांड पुराणे इति श्री ब्रह्मांड पुराणे इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे उत्तरखंडे श्री हयग्रीवागस्त्य संवादे श्री हयग्रीवागस्त्य संवादे श्री हयग्रीवागस्त्य संवादे श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम मकार नो वकार स्तोत्रम संपूर्णम श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम
Shri Lalita Sahasranam Stotram Sampurnam. Iti Shri Brahmanda Purane Uttarakhande Shri Hayagrivagasthya Samvade Shri Lalita Sahasranama Stotram Sampurnam. Iti Shri Brahmanda Purane Uttarakhande Shri Hayagrivagasthya Samvade Shri Lalita Sahasranama Stotram Sampurnam. Iti Shri Brahmanda Purane Uttarakhande Shri Hayagrivagasthya Samvade Shri Lalita Sahasranama Stotram Sampurnam. Guhyat Guhya Gopri Twang Gruhanasmat Kritan Japam. Guhyat Guhya Gopri Twang Gruhanasmat Kritan Japam. Guhyat Guhya Gopri Twang Gruhanasmat Kritan Japam. Siddher Bhavatu Me Devi Tvat Prasadan Mai Sthira. Siddher Bhavatu Me Devi Tvat Prasadan Mai Sthira. Siddhir Bhavatu Me Devi Tvat Prasadan Mayi Sthira. Guhyat Guhya Gopri Twang Gruhanasmat Kritan Japam. Siddhir Bhavatu Me Devi Tvat Prasadan Mai Sthira. Guhyat Guhya Gopri Twang Gruhanasmat Kritan Japam. Siddhir Bhavatu Me Devi Tvat Prasadan Mayi Sthira. Guhyat Guhya Gopri Twang Gruhanasmat Kritan Japam. Siddhir Bhavatu Me Devi Tvat Prasadan Mai Sthira. Yadakshara Pada Bhrashtam Matra Heenam Tu Yad Bhavet. Yadakshara Pada Bhrashtam Matra Heenam Tu Yad Bhavet. Yadaksharapadabhrashtam matrahinantu yadbhavet. Tat sarvam kshamyatam Devi Narayani Namostute. Tat sarvam kshamyatam Devi Narayani Namostute. Tat sarvam kshamyatam Devi Narayani Namostute. Yadakshara Pada Bhrashtam Matra Heenam Tu Yad Bhavet. Tat sarvam kshamyatam Devi Narayani Namostute. Yadaksharapadabhrashtam matrahinantu yadbhavet. Tat sarvam kshamyatam Devi Narayani Namostute. Yadakshara Pada Bhrashtam Matra Heenam Tu Yad Bhavet. Tat sarvam kshamyatam Devi Narayani Namostute. Visarga Bindu Matrani Pada Padaksharani Cha. Visarga Bindu Matrani Pada Padaksharani Cha. Visarga bindu matrani pada padaksharaणि च. Nyunani Chatiriktani Kshamasva Parameshwari. Nyunani Chatiriktani Kshamasva Parameshwari. न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी. Visarga Bindu Matrani Pada Padaksharani Cha. Nyunani Chatiriktani Kshamasva Parameshwari. Is it Parameshwari or No, Parameshwari? no, it is. I just Because noticed that. it's Maheshwari, so I'm asking. We'll say Parameshwari, is it?
Rasva, in Rasva, no? Parameshwari. It's Rasva. Okay. विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरि. That Devi is also Rasva throughout. So in the word is Dirgha, Devi, but in a Sambodhan, the Vibhaktis, in that the Sambodhan aspect, that Prathama, the Ekvachan of it, of Sambodhan Vibhakti is Rasva. So Parameshwari over here is also coming in that way, that addressing like O Devi. That's why it is a Rasva, because it's a Sambodhan Vibhakti and not a Prathama Vibhakti. Prathama Vibhakti will be Dirgha. The word is Dirgha Ikaranta, like an Adi Shabda. Okay. Visarga bindu matrani padapadaksharaणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम. तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी. तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी. तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम. तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम. तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम. तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी. With her grace, you were able to complete. Most of you were very regular. You committed to this time and you all came. Our Kutti Kumarikas came. It is all because of her grace. And it's not because we are doing it. If the grace is there, it all goes unobstructed. We can stay in, we can have that interest. There would be a flow. Nobody falls sick or the internet goes off or something happens or some technical issue or probably we have some other commitments, we have somewhere to visit, and because it's a festive day, so many relatives would come or visitors would come or we would be a visitor somewhere. All this we kept aside and we just did this because it was her calling. So when she is there, when we take one step towards her, she lifts us and takes many more steps towards her. She pulls us towards her. So this commitment, what we showed for past 10 days, if it stays on for now next few months, you all would be able to produce that audio. There needs a lot of commitment. And when we would be a group of people that would be correcting it, because so many things are happening, my clinic commitments and other audio corrections from other group also. So it's not just me who's going to correct. And so we'll be correcting. Of course, Veenanshri would join in that, and there would be some more people. So that get your audios corrected, get the doubts clarified, and let that Vak Shuddhi, Mukha Shuddhi, how it should be used, that you should get trained. Otherwise, all the time we listen and we think we know, but when we chant, then we realize, okay, what we thought was okay is actually not okay, and there will be some small nuances that somebody has to point it out for us. Then we realize. So I pay my humble gratitude to each one of you, offering my pranams to each one of you for
allowing and making and supporting this. Otherwise, this would have not happened. Each one of you were present. That's why we could do this. So, in profound and deep gratitude. Anyone has doubts of today's section, please raise your hand. Okay, I see already one hand. Oh, it disappeared. Fine. Anybody has any questions, please raise your hand. Darshan's Well, hand. it was Darshan's hand. I saw some. Okay. Oh, Sharanya, you have a question? Yes, what is your doubt? Auntie, in which group we should send the audio? There is a Lalita Sahasranam group. You are not there in Lalita Sahasranam group? Yes, Auntie. Okay, so I will add your name into it. So that opens on Friday. But before that, I'll be posting so many audios. So you all will know what you have to post for next Friday. The group opens at Singapore time, 9 o'clock. It closes at 6 o'clock every Friday. So you'll have to commit few months because we are doing 10 only verses. But the first week will go for 4 Dhyana Shlokas only. It won't be Dhyana Shlokas plus 10 verses. One by one, slow, step by step, we should conquer each of that pronunciation. So, see, if within 2 days I don't add you, remind me again to add you. Okay, my dear child? Yes, Auntie. Okay. You're doing awesome. You're memorizing. Fantastic. I'm happy to see that. Continue doing it. Don't stop. Yes, Auntie. Sweetie. Any more questions? Anybody has? Any more? Yes, Darshan, my dear child. Hari Om Varshanti. Hari Om, my dearest darling. Actually, there was no question. I just want to ask if I could chant at least 5 verses because I'm not in the other classes. So Louder. You want to chant? Hmm. Okay. You want to repeat after me or you want to chant? I want to chant by myself. Okay. Chant the first verse. Om Shri Mata Shri Maharagni Shri Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakadya Samudhyata Awesome. Go ahead. How many you have memorized? Sahasraba Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadya Krodhakarang Kuchojwala Manorupekshu Kodanda Panchatan Mata Sadyaka Nijaruna Prabha Purvar Madhya Brahmanda Mandala Champakashoka Punnaga Saugandhi Kalasat Kacha Kuruvinda Manisheni Kanakoti Ramandita Ashtami Chanda Vifraja Talikastala Shobhita Mukha Chandra Kalandaba Mirgana Vivisheshakta Madana Smara Mangalya Grihatorana Chillika Vatra Lakshmi Parivaha Chalanmina Balochana Champaka Pushpaga Nasa Danda Virajita Tara Kanti Tiraskari Nasa Bharana Bhasura Kadamba Manjali Klipta Karnapura Manohara Tatanga Yugali Bhuta Tapano Nupamandala Padmaraga Shiladasha Paribhavika Polabhu Navamitu Bimbashi Yatkari Nadanachata. You've done this much? Do one more and complete the 10. Do one more. Shuddha Vidya. Do one more. Rijapantrita Yojwala Darbora Viti Kamota Samakashidi Gandhara. Awesome. Hold on. Now only some visarga is there that you need to improve and some small things like Pashad, Bihai here and there. But nevertheless, I am so surprised and I'm so delighted to see you do this. Excellent. So I should be seeing your audio so that we can just fine tune and continue your memorizing. Okay? Awesome. I'm so proud of you. Love you loads, Darshan. This was a super duper surprise for a Dashami. Excellent. Yes, Taraji. Hari Om Varshaji. Hari Om Ji. I haven't been able to find any English translation of Lalita Sahasranam. Can anybody help with that?
Transliteration or translation, the meanings. Yeah, the meanings. Meanings. Okay, I will. Okay, I can do with that. Yes. Okay, thank you If so I don't, much. if I don't get any online thing, what I have, probably I'll take a picture and post it in the group as I would post the verses. Thank you very much. That would be perfect. Awesome. Acha. Thank you. Yeah. Thank you. You want to chant any verse? No, the kids are way ahead of me right at this moment. I'm happy to Do it with on the audio. Okay. Thank you, Taraji. Thank you for allowing me to. Thank you. Any more questions? Excellent. Those Harsha, were I not think the- there is somebody, Sushma, who is raising her hand. I can see her. Oh, physical hand. Okay, let me Yeah. find out. Sush. Her Okay, video there is are on. Okay, let me see. Mhm. Is this Sushma? I got two Sushmas over here. Could you unmute yourself? No, Namaste ji. This is Na- Sushma Kannan. Namaste ji. Yes. Could you please repeat the last verse before the Shama Prarthana after 182, please? The That Shri Shiva Shiva. Shakti. Yes, Okay, please. you want to repeat after me? Yes, please. Shri Shiva Shiva Shakti Rupini Lalitambika Shri Shiva Shiva Shakti Aikya Rupini Lalitambika. Evam Shri Lalita Devya Namnam Sahasranam Jaguhu. So is it like Sahasranam at the end? Yeah, Sahasranam. Sahasraka. Yeah, so the ja varga's anunasik is nya, Sahasrakam Jaguhu. Not nakara, not the dental, the palatal. Sahasrakam Jaguhu. Evam Shri Lalita Devya Namnam Sahasrakam Jaguhu. Nam now. Over there, unkara is there. Anuswara's Nam. one. No, nam no. Nam now. Unkara. Try again. Okay. Evam Shri Lalita Devya Namnam. Is it Nam now? Correct. Now. Nam now. Evam Shri Lalita Devya Namnam Sahasrakam Jaguhu. Perfect. You have awesome pitch. Thank It will you. be delight to hear your audios every Friday. Excellent. Dhanyavad. Dhanyavad. Okay, Taraji, I see your hand again. You have a doubt again. No, sorry, I'm going to take it away. I didn't put it. Okay. Okay. Shrika, you have any doubt? May I chant the first 5 verses? Yes, darling. Of course, you have to chant. Yes, go ahead. Om Aim Hrim Shrim Om Shri Matre Namaha Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Shidagni Kunda Sambhuta Devakaya Samudhyata Udyat Bhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadhya Krodha Karankushojwala मनोरूपेक्षुको दंदा पंच तन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूरा मज्जद ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा कुरुविंद मनिश्रेणी कनत कोटीर मंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुखचंद्र कलंकाभ मग्र नाभि विशेषका. Awesome. You learnt it all now only? Like in the morning. Awesome. So in Navratri, this Navratri, you have learnt it. Yeah, Awesome. And you're reading from Devanagari? of course. Excellent. He's So that been is very after. been in the class every day actually. Yes, he's there every day. He was in our Sanskrit script class. So he has learned script just now.
and now he's reading directly from the script and he's so fluent. I'm so proud of you, Shrikar. You are awesome child. Awesome. May Ma's blessings be. May Ma's blessings be on you, dearest. I'm so happy we did this for you. I'm so happy. And so you also are there in the group and you would also post your audio, right, Shrikar? My mother messaged you that I'm not in the group. Okay, so then we'll have to add you. It would be my big loss if I don't get your audios. You are doing very well, dear child. Keep it up. Keep up your Sanskrit study on. Okay. Okay, any more questions? Awesome. So tomorrow we meet to chant the whole Sahasranam and then we conclude. Keep your spine straight. You have some doubt? I see one hand, Hamsa. So if you physically raise hand, I will not actually see. If I scroll, then only I'll be able to see your physical hand. It should be raise hand option, which is of your Zoom. No, Yes. Varshaji, you didn't chant all the slokas in today's person. Ah, okay. Please. Good. Okay, Thank you. let's go ahead. Okay. Thank you for reminding that. Okay, let's go ahead with 163. Thank you, Hamsaji. त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धन धान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञान कलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगान प्रिया सौम्या सदा शिव कुटुम्बिनी सव्याप सव्य मार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीर समर्चिता चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला दक्षिणा दक्षिणाराभ्या दरस्मेर मुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्य पददायिनी स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंच प्रेत मंचाधिशायिनी पंचमी पंचभूतेशी पंच संख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शंभुमोहिनी धराधर सुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता क्षमात्मिका बंधूक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा
बिन्दुतर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्रा अनघाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तेरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां सहस्रकञ्जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्य संवादे श्रीललिता सहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् गुह्याद् गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् सिद्धेर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्मयि स्थिरा यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवि नारायणि नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् श्रीदेव्यार्पणमस्तु। Hari Om everybody. And we end this session and meet tomorrow for chanting the whole scripture. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Thank you. Hari Om. Varshaji. Hari Om. Thank you. Hari Om. Thank you so much, Varshaji. Thank you. Thank you. Hari Om. Thank Thank you Hari so Om. much. Thank you. Hari Om. Thank you very much, Varshaji. Thank you. ma'am. Thank you. Hari Om Varshaji. Thank you. Thank you very Thank much. you, Devi. Thank you, you. Leelama. Thank you. This is the last class. And tomorrow we'll chant the whole thing. And today is like the learning part is so. Okay. Thank you, Leelama. Thank you.